প্ররোচনা, উস্কানি, সহায়তা, সম্পৃক্ততা এবং ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে দি ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস ট্রাইব্যুনাল অ্যাক্ট 1973 32AGH 414243 ধারার মানবতা বিরোধী অপরাধ সংগঠন, যা একই আইনের 20(2) এবং 20(a) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা, আসাদুজ্জামান খান কামাল, আইজিপি আব্দুল আল মামুন, তার মন্ত্রী পরিষদের সদস্যবৃন্দ, সংসদ সদস্যবৃন্দ, আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ সহ তাদের অঙ্গ সংগঠন ও 14 দলীয় জোটের নেতৃবৃন্দ তৎকালীন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর ব্যক্তিগতভাবে এবং দলগতভাবে দেশব্যাপী নিরস্ত্র মানুষের উপর আক্রমণের মাধ্যমে যে মানবতা বিরোধী অপরাধ সংগঠন করে তা দেশি বিদেশি পত্র পত্রিকা, গণমাধ্যম সহ ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে এবং হচ্ছে, যা বাংলাদেশের জনগণ সহ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সর্বজন বিদিত। তদুপরি উক্ত অপরাধসমূহ জাতিসংঘ সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক অনুসন্ধানেও প্রমাণিত। উপরোক্ত অপরাধসমূহ কমন নলেজ ও জুডিশিয়াল নোটিশ হিসেবে গ্রহণ করার এখতিয়ার ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস ট্রাইব্যুনাল অ্যাক্ট 1973 এর 19(3) ধারার অধীনে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে রয়েছে। যেহেতু আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ তাদের অঙ্গ সংগঠন ও 14 দলীয় জোট রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিয়ে নিরীহ নিরস্ত্র ছাত্র জনতার উপর যে মানবতা বিরোধী অপরাধ সংগঠন করেছে তাদেরকে ক্রিমিনাল অর্গানাইজেশন হিসাবে, অপরাধী সংগঠন হিসেবে গণ্য করা শামিল। যেহেতু তদন্ত, প্রতিবেদন, দালিলিক, মৌখিক সাক্ষ্য পর্যালোচনায় আসামিদের বিরুদ্ধে জুলাই বিপ্লব চলাকালে 14 জুলাই থেকে 5 আগস্ট পর্যন্ত বাংলাদেশে সংঘটিত মানবতা বিরোধী অপরাধের অংশ, যা ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস ট্রাইব্যুনাল অ্যাক্ট 1973 32AGH 414243 এবং ধারায় অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে, যা উক্ত আইনের 20(2) এবং 20(a) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সেজন্য মালের আমরা তাদের বিরুদ্ধে সুনিশ্চিত 5টি অপরাধের দায়ে লাস্ট প্যারাগ্রাফটা, যেহেতু জুলাই বিপ্লব চলাকালে সারা দেশে পদ্ধতিগতভাবে সিস্টেম্যাটিক এবং ব্যাপক মাত্রা নিরস্ত্র ছাত্র সিভিলিয়ান পপুলেশনের উপরে সংগঠিত মানবতা বিরোধী অপরাধের অংশ, সেহেতু অত্র মামলার বিষয়বস্তু ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ারাধীন বিধায় ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতার এখানে আবেদন জানাচ্ছি। মানে এখন আমি রেলিভেন্ট লটা একটু করে দেখাতে চাই, যেহেতু যে একটা 3 এবং 4 jurisdiction of the tribunal, মানে আমি সেকশন 3টা পড়ে দিচ্ছি। Shall have the power to try and punish any individual or group of individuals or organization or any member of any disciplined force, auxiliary force or intelligence agency who, irrespective of his nationality, commits or has committed within or beyond the territory of Bangladesh after the commencement of this act any crimes mentioned in subsection 2. Subsection 2 the following acts or any of them are crimes within the jurisdiction of the tribunal for which there shall be individual responsibility, namely crimes against humanity, namely murder, extermination, enslavement, deportation or forcible transfer of population, imprisonment, abduction, confinement, exploitation, enforced disappearance, human trafficking, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization or other inhuman acts when committed as a part of widespread and systematic attack directed against any civilian population with knowledge of the attack, or persecution on political, racial, ethnic or religious grounds, whether or not in violation of the domestic law or of the country where perpetrated. Explanation দেয়া হয়েছে এখানে আইনে, for the purpose of defining the terms attack, persecution, enforced disappearance, sexual slavery, enforced prostitution, the International Criminal Court, which Bangladesh has ratified on 23rd March 2010. মানে বাকি অপরাধগুলো আমাদের এখানে আমরা চার্জ জানিনি, সেই কারণে আমরা এখানে যাচ্ছি না। আমি রোম স্ট্যাটিউটে যাওয়ার আগে সেকশন 4 এর liability of crimes, any individual or group of individuals or any member of any disciplined force, agency who commits a crime within the jurisdiction of the tribunal shall be responsible and liable for punishment. In accordance with this, individual or group of individuals or a member of any disciplined force, auxiliary force or intelligence agency shall be criminally responsible and liable for punishment for the crime within the jurisdiction of the tribunal if that person A commits such crime whether as an individual, jointly with another or through another person, regardless of whether that other person is criminally responsible. B orders, solicits, incites or induces the commission of such crime which in fact occurs or attempted. C for the purpose of facilitation the commission of such crime, aids, abets or otherwise assists in its commission or its attempted commission
including providing the means for its commission. D. In any other way contributes to the commission or attempted commission of such crime by a group of persons acting with a common purpose. Such contribution shall be intentional and shall either be made with the aim of further activity or criminal purpose of the group, where such activity or purpose involves the commission of crime within the jurisdiction of the tribunal, or be made in the knowledge of the intention of group to commit the attempts to commit such crimes by taking action that commences its execution by means of a substantial step, but the crime does not occur because of circumstances independent of person's intentions. However, a person who abandons the effort to commit the crime or otherwise prevents the completion of the crime shall not be liable for punishment under this act. For attempt to commit that crime, if that person completely and voluntarily gave up the criminal purpose. F. In respect of the এগুলো ওয়ার ক্রাইমসের সাথে এগুলো আমরা এটা পড়ছি না। F. 3. Any commander, superior officer or leader who orders, permits, acquiesces, incites or participates in the commission of any of the crimes specified in section 3 or is connected with any plans or activities involving the commission of such crimes, or who fails or omits to discharge his duty to maintain discipline or to control or supervise the actions of the persons under his command or his subordinates, whereby such persons or subordinates or any of them commit any such crime, or who fails to take necessary commission of such crimes, either knowing or owing to the circumstance at the time, should have known or consciously disregarded the information which clearly indicate that the subordinate were committing or about to commit such crimes is guilty of this offense. Now আমি একটু রোম স্ট্যাটিউটে যে এলিমেন্টস অফ ক্রাইমস এর কথা বলা হয়েছে, মানে ইফ ইউ লাস্ট হ্যাভ দি বুক আর্টিকেল 7 এর আন্ডারে মালার, বাট এটা এলিমেন্টস অফ ক্রাইমস এর ব্যাখ্যাটা দেয়া হয়েছে পেজ 79 অফ দি বুক। এটা আছে না কেন এই বইটার 79 আপনার না ওটা না, আরেকটা বই আছে নাকি? আরেকটা বই দেখো। আর্টিকেল 7 কে রেফার করা হচ্ছে আমাদের আইনে, রোম স্ট্যাটিউটের আর্টিকেল 7। আর্টিকেল 7 এর যে এলিমেন্টস অফ ক্রাইমস সেটা এখানে ডিফাইন করা আছে, মানে পেজ 79 এর উপরের দিকে আর্টিকেল 7(1)(a) ক্রাইমস এগেইনস্ট হিউম্যানিটি অফ মার্ডার। মার্ডারের কি কি এলিমেন্টস থাকতে হবে সেটা আমরা এখানে পাচ্ছি। এলিমেন্টস হচ্ছে 1. দি পারপেট্রেটর কিলড ওয়ান অর মোর পারসনস। 2. দি কন্ডাক্ট ওয়াজ কমিটেড অ্যাজ এ পার্ট সিস্টেমেটিক ডাইরেক্টেড এগেইনস্ট এ সিভিলিয়ান পপুলেশন। 3. দি পারপেট্রেটর নিউ that the conduct was a part of or intended the conduct to be part of widespread or systematic attack against a civilian population. এটা গেল এলিমেন্টস অফ মার্ডার। মানে দেন পেজ 80 তে যদি যান, মানে আর্টিকেল 7(1)(e) ক্রাইমস এগেইনস্ট হিউম্যানিটি অফ ইমপ্রিজনমেন্ট অর সিভিয়ার ডেপ্রাইভেশন অফ দি ফিজিক্যাল লিবার্টি। এটা এখানে আছে আমাদের। এলিমেন্টস হচ্ছে দি পারপেট্রেটর ইমপ্রিজনড অর one or more persons or otherwise severely deprived one or more persons of the physical liberty. 2. The gravity of the conduct was such that it was in violation of fundamental rules of international law. 3. The perpetrator was aware of the factual circumstances that the established of the gravity of the conduct. 4. The conduct was committed as a part of widespread or systematic attack directed against a civilian population. 5. The perpetrator knew that the conduct was a part of or intended the conduct to be part of the widespread or systematic attack directed against a civilian population. Then Article 7(1) humanity of torture. Elements. The perpetrator inflicted severe physical or mental pain or suffering upon one or more persons. 2. Such person or persons were in the custody or under the control of the perpetrator. 3. Such pain or suffering did not raise only from and was not in to lawful sanction.
4. The conduct was committed as a part of widespread or systematic attack directed against a civilian population. 5. The perpetrator knew that the conduct was a part of or intended attack directed against a civilian population. So, and then persecution at page 82 te. 7 Article 7(1)(h) crime against humanity of persecution elements. 1. The perpetrator severely deprived, contrary to international law, or person of fundamental rights. 2. The perpetrator targeted such person or persons by reason of the identity of the group or collectively, or targeted the group or collectively as such. 3. Such targeting was based on political, racial, national, ethnic, cultural, religious, as defined in Article 7, paragraph 3 of the statute, or other grounds that are universally recognized as impermissible under international law. 4. The conduct was committed in connection with any act referred to in Article 7, paragraph 1 of the statute, or any crime within the jurisdiction of the court. 5. Conduct was committed as a part of widespread and systematic attack directed against a civilian population. 6. The perpetrator knew that the conduct was a part of or intended the conduct to be part of the widespread or systematic attack directed against a civilian population. And enforced disappearance মানে যেহেতু আমরা এই মামলাতে চার্জটা আনিনি সেটা এখন আমরা দেখাচ্ছি না। দেন মাইলট আমি আমাদের চার্জের জন্য যে আইনটা সেটা আমি একটু প্লেস করছি। মানে সেকশন 10 অফ আওয়ার স্ট্যাটিউট, মানে এই বইটারই পেজ 10 আছে। Procedure of trial. The following procedure shall be followed at the trial. A charge